Die Regentrap van vielen en jenem morgen in Sanfen, bannen, warm, blegrauen Himmel an Zeitschnitten Lange, silbern Streifen auf die Fenster des kleinen Straßen, Cafés. Die Stadt schien in ein Gedämpftes, fast Vertriums Licht getäuscht, zu sein. Autos glitten über den nassen Asphalt, Eicher Scheinwerfer spiegeln sich in Pfützen entworfen, tanzend Lichtflecken auf Fassaden. Menschen eilten mit hochgezogenen Schultern und tief ins Jessie, gezogenen Kapuzen en dem Café vorbei, jeder gefangen in seinem eigenen kleinen, wetrinnen Jegen das Wetter und Jegen die Zeit. Mitchell stand in Nen, nur einen halben Meter vom Fenster entfernt, und stat auf sein Handy, nicht weil erwartet, das Gem, und ihm etwas dringens schreiben würde. Nicht weil nicht wusste, was mit seinen Händen tun sollte. Nein, stat auf das Display, weil nicht wusste, why sich sonst davon abhalten sollte. Einfach amzidri, hin und nach Haus zu gehen. Sein Händ zitterten leicht, nicht heftig, nicht so, dass is an dir bemerken würden, aber so, dass selbst is spürt, dieses unterschwellig unbehagen, das in letzter Zeit fast täglich begleitet. Dieses Gefühl, das immer kurz daver war, was falsch zu Mädchen, zu spät zu kommen, jemanden zu enttäuschen. Vielleicht war is einfach die Dauerschöpfung, vielleicht war is die Verantwortung, die allein trug. Vielleicht war is die Art von Müdigkeit, die nicht vom Körper kam, sondern aus der Seele selbst. Überprüft ein weiters Mal die Uhrzeit. 5 Minuten zu früh. Oder 5 Minuten zu spät, je nachdem, wie sehr man sich vor einem Treffen fürchtet. Dabei war dies nicht einmal ein wirklich Verabredung. Glaubt längst nicht mehr an Dates, nicht nach den letzten 2 Jahren, nicht nach einer die mehr Schmerz als Lieb hinterlassen hat. War nicht jemand, der glaubt, irgendjem, and News kennenlernen zu können, geschweige den jemanden, der sein Herz wieder öffnen konnt. War nur ein Alleinerziehender Vater, der versucht, seinen Job am Laufen zu halten, genug Geld zu verdienen und gleichzeitig für seinen kleinen Sohn da zu sein, einen 5-jährigen Jungen, der nachts kaum schlief und tagsüber so viel Lieb braucht, dass Mitchell sich manchmal fragt, wie ein einziger Mensch all dem gerecht werden sollt. Und trotzdem stand heire, wegen Trevor, der seit Watchen nicht locker lassen wollt. Trevor, der ihm ständig sagt, dass mal wieder leben muss. Trevor, der überzeugt war, Mitchell muss endlich wieder jemanden treffen. Sei ist perfekt für dich, hat Trevor gesagt, wirklich, sei ist süß, schön und total herzlich, vertrau mir, du wirst mir danken. Mitchell hat nicht dankbar geklungen. Hat gegremelt, Sufsen zugestimmt, und sich mehr oder weniger zwingen lassen, zu diesem Treffen zu gehen. Nicht, weil daran glaubt, sondern weil Trevors juiges Jared ein in den Wahnsinn treib. Jetzt stand heire, und jeder ebenso fühlt, sich schwör an. Fuhr sich durch das Dunkelhaar, versach die Folden seines weißen Hemds glatt, streichen und redete sich ein, dass is nur Kaffee war. Kein Erwartungen, kein Versprechen, kein Risiko, nur Kaffee und Kaffee-Überstand man, der Regen drossen wirst, act den melancholischen Rhythmus seines Herzschlags. Ließ den Blick durch das Café schweifen, der Duft von frisch gemahlenem Kaffee, das leis Summen der Gespräch, die warm Beleuchtung, der Klang von Tassen, die sanft auf Untertassen gestot wurden, atmet tief ein und dann hörte eingerisch das sanft, gleichmäßig und dennoch unjurlich Klang,
das Weik Roland von Reddern überholz. Dreit sich zur Tour, und das sei workt als wäre sei direkt aus einem anderen, helleren Ort in diesen verregneten Morgen hineingefallen. Ein Jungfrau mit 20 Vielleicht, mit langen goldenen Haaren, die im Licht des Cafés beinahe skimmerten. Sie bewegt sich in einem Rollstuhl mit der selbstverständlichen Eleganz Jemans, der gelernt hat, sich jeder Umgebung anzupassen. Ihre Augen waren sanft, ruhig, tief, sie hatten it, was fragils und zugleich it, was unerschütterliches. Ihre Kremmefa bin Kleidung lutscht im Kontrast zu dem dunklen Regen draußen, ein fein, fast zerbrechlich worken Stoffskikt, die dennoch ein Stillsteck ausstrahlt. Als sie Mitchell sah, lächelt sie, ein kleines, höfliches, warmes Lächeln, und it was in Mitchells Brustverskab sich, kaum wahrnehmbar, aber definitiv. Ein Bewegung in ihm, die Lang nicht gespürt hat, vielleicht Hoffnung, vielleicht Angst, vielleicht Beides. Richtet sich hastig auf, und sicher was tansalt. Sein Händ wollten irgendwie helfen, doch wusst nicht, ob sollt, oder ob das übergriffig wäre. Hi, are you? Begann doch die Jungfrau hob sanft ein Hand und schüttelt leicht den Kopf. Dann tippt sie auf ihr Ohr, und Mitchell verstand, sie war taub, und Trevor hat das nicht gesagt, nicht. Absichtlich nicht beiliefig, nicht im Schurz, gar nicht. Mitchell erstat für einen Moment, nicht aus Ebelnung, sondern aus Unsicherheit. War wirklich unvorbereitet und Überraschungen geher. Nicht zu den Dingen, mit denen Gott umgehen konnt, nicht mehr, nicht jetzt, doch Clara, denn so hieß sei, weil gleich erfahren wurde, wirkt nicht im geringsten Gestrest von seiner Verwirrung. Sie zog ihr Handy herüber, tippte ein paar Wörter und hielt den Bildschirm hin. Hi, ich bin Clara, schön dich zu treffen. Etwas in Mitchells Brust löst sich. Lächelt zurück, zaghaft zweiest, dann ein wenig ächter. Mitchell sagt und tippt mit dem Finger auf sich selbst in der Hoffnung, dass damit halbwegs verständlich kommuniziert. Clara nickt und tippt, du siehst nervös aus, entspann dich. Base nicht smiling face with smiling eyes. Must lachen. Ein echtes Lachen, das unter Wortet leicht über die Lippen kam. Und zum ersten Mal in diesem Morgen lockert sich die Anspannung in seinen Schultern. Im Verlauf ihres Treffens entwickelt sich zwischen ihnen ein still, aber tief Verbein, Dung. Clara schrieb schnell, klar und mit einem Humor, der Mitchell überrascht. Ihre Art zu kommunizieren war ruhig, direkt und voller Wärme, nichts an ihr wirkt bemitleidenswert, hilflos oder gebrochen. Ganz im Gegenteil, sie strahlt ein Steck aus, die Mitchell fast ehrfurchtig matcht. Doch gleichzeitig blieb da ein kleiner Noten in seinem Bauch. Warum hat Trevor nichts gesagt? Warum dieses Gefühl unvorbereitet überrascht worden zu sein? Macht kein Lügen, und Überraschungen fühlen sich an Lügen. Trotzdem, Clara sag in ihren Bahn, ohne nur ein einziges Wort aussprechen zu können. Mitchell erhält von seinem Sohn, Liam, 5 Jahre alt, mit einem Lachen, das die Müdigkeit aus Mitchells Körper jagt, zumindest für einen Moment. Clara sah das Foto und lächelt breit. Sieht dir sehr ähnlich. Du musst ein großartiger Vater sein. Mitchell blinzelt, überrascht und leicht getroffen. Fühlt sich selten wie ein großartiger Vater. Wie Jim, und der ständig scheitert und trotzdem weitermatcht, doch Claras Globe an nur anhand eines Fotos traf tiefer, als zugeben konnt. Es blieb nicht bei diesem Treffen, nicht bei einem Kaffee, nicht bei oberflächlichen Gesprächen, mehrere Wochen lang sahen sie sich regelmäßig, mal in ihrem Lieblingscafé, mal in einem Park, mal am See, wo Claras Haar im Sonnenlicht glitzerten.
Clara war früher Ballatenserit. Juesen ein Jeskicht die Mitchell erschüttert, sei hat nicht nur eiher Beweglichkeit verloren, sondern eiher Jeher, alles durch einen einzigen Autounfall, und doch hat sei eiher Lebens mut nicht verloren, ich dacht, ich het alles verloren, schrieb sei einmal, aber dann lernt ich, dass is im Leben nicht darum geht, was fehlt, sondern darum was bleibt. Dieser Satz verandert etwas in Mitchell. Dacht watchen lang darüber nach. Clara word fuhr zu einem Licht in einer Zeit, in der sein Leben grau und schwer war. Liam macht sei sofort. Liebt eiher Zeitschnungen, liebt die Art, wei sei im einfach gebieten zeigt, die begeistert nachmacht. Mitchell begann zu hoffen, und dann kam der Anruf, der alles verandert. Mitchell stand in seiner kleinen Küche, ruhet in einem Topf Nudeln, während Liam am Küchentisch band Autos hinein und crashen ließ. Der Duft von Tomatensauce lag in der Luft und fuhr. Einen Moment fühlt sich Mitchells Leben beinahe normal an, fast glücklich. Dann vibriert sein Handy. Trevor flackert auf dem Display auf. Mitchell nahm grinsend ab. Du wirst es nicht glauben, Mann. Clara ist, doch Trevor unterbrach ihn mit einem schiefen, irritierenden Tonfall. Worte, du meinst das ernst? Trefft dich immer noch. Mitchell lacht. Ja, und es läuft wirklich gut. Besser als ich dacht. Ein Pause, ein merkwürdig, unangenehm Pause, dann hört Mitchell, wei Trevors Stimme schwankt, zwischen Nervosität und einer Art halberseitiger Belustigung. Du dacht. Sollt doch nur ein Witz sein, Mitchells Hand östat, ein Witz wiederholt Trevor. Ein dummer Spaß auf der Arbeit. Mein College meint, du würdest nie wieder eine Frau treffen, und ich heb gesagt, doch, ich mach's möglich. Ich hab irgendein Profil rausgesucht. Ich wusste nichts über sei, nicht mal das sei taub ist. Es sollt nur nie einmalig sasch werden. Das Blut rauscht Mitchell in die Ohren. Der Löffel rutscht Moos der Hand und klappert Jegen den Herd. Du hast mich verrascht. Sein Stimm war kaum ein Flüstern, kaum skan, versucht Trevor zu beschwichtigen, nimm's nicht so schwer, du warst so fest, gefahren nach der Schädung, ich dacht, das lockert dich auf. Sei ist ein Mensch, Trevor, kein verdammter Strei. Ja, skan aber. Mitchell legt auf, sein Finger zitterten. Stand, Minuten, langrig glows da, während die Nudeln überkachen und Liam neugierig zu im Hotshot. Sein Herz fühlt sich schwer an, als wäre es aus Stein. Ging in sein Schlafzimmer, setzt sich aufs Bett und statt lang auf die Fotos, die von Clara gemacht hat. Eiher Lächeln sie, eiher Blick, warm und hoffnungsvoll, die Art, wei sei mit Liam in der Sonne saß, het wissen müssen, dass das Glück nicht einfach so wiederkam. Dass is immer einen Haken geben musst, ein Lüg, einen Schmers, fühlt sich schmutzig, schuldig. Als het sei verraten, obwohl selbst Opfer Jewesen war. Dies Nacht schlief kaum. Lag wach, hört Liams ruhigen Atem in der Dunkel, heit und fragt sich, wei Clara wieder ansehen sollt. Am nächsten Morgen ging früh los, zu früh. Hat kaum die Kraft, den Kinderwagen mit Liams Saschen fuhr die Tage. Bedrohung zu packen, aber tat is. Sein Bein bewegten sich wei automatisch, getrieben von einer Last, die schwerer war als Müdigkeit. Als das Café betrat, sah sei sofort. Clara saß wei immer am Fenster, die Hände ihr Tas gelegt, das Licht spielt sanft in ihren Haaren. Als sei einen sah, hab sei den Kopf anlächelt, dies is echt sanft lächeln. Doch das Lächeln verblasst, als sei in sein Gesicht sah. Mitchell setzt sich langsam, formt die Wort nicht mit dem Mund, stattdessen schrieb es war das meintest.
Sei verdient Klarheit, nach einigen Sekunden skob eicher sein Handy hin, Clara, ich muss dir etwas sagen. Et was which Tigers, et was das du wissen musst, die Art, why were uns getroffen haben war nicht echt. Ein Freund hat is al schurs arrangiert. Ich wusst nichts davon, aber alles was danach war, alles war echt, du bist echt. Ich wollt dich nie verletzen, sei los, dan los sei den Satz nochmal, dan noch einmal, eicher jessit verendert sich, zweiest Verwirrung, dan Schmers, ein leiser, stiller Schmers, der Teufel. Schnitt als Ged tren, sei tippt langsam, also bist du nur gekommen, wegen eins Witzes, Mitchell schloss die Augen. Ja, im Anfang, aber ich bin geblieben, Clara. Wegen dir, sei dreht sich leicht zerseit, eicher Blick wandert zum Fenster, das Licht fiel nun nicht mehr weich auf eicher Gesicht. Is schien eicher Profil härter wirken zu lassen, verletzlicher. Der Kaffee vor eicher Word kalt. Das Schweigen zwischen einen füllt den Raum, wie dichter Nebel. Keiner ruhet sich, keiner schrieb, keiner lächelt. Mitchell spuet, wie sein Herz brach, nur weil sei so. Dort saß still enttäuscht verletzt, dan nach einer langen Juigkeit, tippt sei langsam, bedacht, jeder Buchstab schien sei Kraft zu kosten, sei skob das Handy zu einem, los, Mitchell, ich heb lang nicht mehr geglaubt das Gem, and mich wirklich sehen könnt, die meisten Menschen sehen nur meinen Rollstuhl, oder mein Taubheit, oder mein früheres Leben, das ich verloren heb, aber du hast mich angesehen, als wäre ich noch immer ein ganz Frau, nicht weniger, nicht gebrochen. Zum ersten Mal seit Jahren heb ich gefühlt, dass ich noch Gem, und sehen kann, den man liebt, also. Selbst wenn es als Lüge begann, bin ich trotzdem dankbar, dass du gekommen bist. Mitchells Augen fühlten sich mit Tränen. Nicht leis, nicht kontrolliert, is war der Teuf, erschüttert Schmers einsmanns, der wusst, dass jemanden verletzt hat, den nie wieder verlieren wollt. Streckt die Hand aus und legt sei vorsichtig auf eicher. Sei sah erst auf sein Hand, dann auf sein Gesicht. Und sei zog eicher Hand nicht weg, sei schrieb, sei nicht traurig, sei ehrlich. Das ist alles, was ich brauch. Es war in diesem Moment, dass Mitchell wusst, dass kämpfen würde, nicht aus Schuld, sondern aus Lieb. Die watchen danach werden zu einem Neuanfang. Mitchell lernt Zeichen, langsam, unbeholfen, falsch, aber mit jeder, just schmals Claras hers ein klein Stück mehr. Sei latcht oft über sein verpatzten Bewegungen, und selbst wenn sei nicht hören kann. Fühlt Mitchell, wie eicher Laschen den Raum wärmt. Sei verbrachten nachmittag im Park. Clara mit einer Zeichentafel auf dem Schoss, Liam auf ihrem Bein, Mitchell denben, der versucht, die Zeichen fuhr. San, Baum und Freund richtig auszuführen. Verwitschelt Freund, regelmäßig mit Butch, was Clara zum Schmunzeln bracht. Je mehr seit Virgin, desto klarer word is vorbei. Das Heire war kein Zufall. Das Heire war kein Lüge mehr. Es war etwas, das Juachsen war, obwohl es gar nicht het beginnen sollen, man et Virgingen. Eins Tages, ein Frühlingstag, in dem die Stadt von einem Teppich aus rossafarbenen Blüten bedeckt war, fuhrt Mitchell Clara zu einem kleinen Park, den sei besonders liebt. Die Kirschblüten wehten, wie zart Schneeflocken am See herum. Liam rannt lachend im Gras herum, während Mitchell neben Claras Rollstuhl nahet. Sein Hände zitterten wieder, nicht vor Angst, vor Bedeutung. Formt langsam, bewusst, fehlerfrei. Ich werd heinengetrickst, dich zu treffen, aber dich zu lieben war allein mein Entscheidung. Claras Augen fühlten sich sofort mit Tränen warmen.
Strahlenden Lebendigen trennen, sei legt eiher Hand an sein Wange, and Mitchell wast, own das sei schrieb oder zeigt oder formt, sei liebt noch, wenn dich dies geskicht beruhet hat. Wenn du an Freundlichkeit, en zweit chansen an den lieb globs dan-like, commentier, teil an de bonnier bright hearts, dem it noch mehr Menschen geskichten finden, die Hoffnung schenken. End.